Ik ben Pim Mertens, wetenschappelijk coördinator bij ITEM. Samen met Inge Hooijen, onderzoeksmanager Brede Welvaart Limburg bij Nijmeth, heb ik aan dit dossier gewerkt. Wereldwijd neemt de aandacht voor de gedachte van het meten en bevorderen van welvaart in de brede zin op regionaal en nationaal niveau toe. Hierbij gaat het voorbij de traditionele economische ontwikkeling, zoals in de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en in Nederland met het concept brede welvaart. Maar met name grensregio's komen er bijzonder slecht vanaf. We weten dat voor brede welvaart de regio in samenhang met elkaar moet worden bekeken. De landsgrens vormt echter nog vaak een administratieve grens in veel metingen en beoordelingen. Ons onderzoek richt zich op de grensoverschrijdende dimensie van de brede welvaart in grensregio's. Wat weten we al, wat mist er nog en waar moeten we rekening mee houden? Hiervoor hebben we een literatuurstudie uitgevoerd en focusgroep en interviews georganiseerd. Hoewel ook de buurlanden België en Duitsland met nationale invullingen aan de SDG's actief zijn, leidt dit eerder tot internationale ranglijsten dan tot een beter begrip van het welzijn in een grensoverschrijdende regio. Er is ook nog geen sprake van een geharmoniseerde aanpak voor grensregio's. Bijzonder relevant is ook om rekening te houden met hoe een regio invloed kan hebben op de buurregio, zo ook grensoverschrijdend. Hierbij is te denken aan de bioscoop of het ziekenhuis aan de andere kant van de grens, maar ook bijvoorbeeld de uitstoot van een fabriek. Dergelijke interacties grensoverschrijdend worden nog onvoldoende meegenomen en zijn niet altijd in beeld. Deze interacties moeten we juist beter begrijpen. My name is Martin Unfried and I'm a senior researcher at ITEM. There are several Dutch, Belgian and German cross-border plans under the heading Strategic Urban Region Eurodelta. New pipelines, hydrogen, CO2, electricity connections, rail infrastructure and others. In addition, there is the Einstein Telescope, an ambitious scientific cross-border project. The question is, what are potential effects of these projects on the Dutch, German and Dutch-Belgian border regions? We examined the quality of these very different infrastructure projects and formulated particular challenges in terms of legislative, financial and political obstacles. To what extent do the different projects improve the situation of border regions? Are there appropriate instruments to accelerate cross-border projects in line with the great ambitions? Do the projects make the cross-border regions stronger in socio-economic terms? That is very much up to a case-by-case analysis. The pure transnational character of projects does not always mean benefits for cross-border territories, as in the case of high-speed train connections. The socio-economic benefits of the projects for border regions are very diverse and today difficult to assess. In the case of pipelines, it will be very much depending on the final outline and whether the needs of border regions are finally met. In this respect, border regions could better formulate and articulate their common interests together. This refers in particular to the need of innovative instruments in the field of cross-border planning, permitting, etc. Another research result, a future side effect of the ambitious projects, are potential conflicts. As in the case of the rail connection 3RX, the benefits of infrastructure projects are often not equally distributed. New ways of balancing diverging interests across the borders will be crucial. Mijn naam is Sander Kramer en ik ben onderzoeker bij ITEM. Het recht op de Duitse kinderzuschlag en het Nederlandse kindgebonden budget is gebaseerd op een woonplaatscriterium. Een grensarbeider kan daarom in bepaalde gevallen niet in aanmerking komen voor één van beide uitkeringen. Tot 1 juli 2022 konden niet-ingezetenen, bijvoorbeeld ingezetenen van Nederland die in Duitsland werken, echter ook aanspraak maken op kinderzuschlag. Dat wil zeggen, de zuschlag was exporteerbaar over de grens. Vanaf 1 juli 2022 kwalificeert Duitsland deze kinderzuschlag niet meer als gezinsbijslag, maar als sociale uitkering,
met als gevolg dat deze niet meer geëxporteerd wordt door Duitsland. Dit heeft nadelige gevolgen voor grenswerkers, met name grenswerkers met een lager inkomen. Mijn collega Bastian Didde en ik hebben een ex-post-beoordeling verricht van de mogelijke effecten van de toekenningscriteria voor de Duitse kinderzuschlag en het Nederlandse kindgebonden budget. Daarnaast hebben we onderzoek verricht naar de wijziging van nationale interpretaties in het kader van de Europese sociale zekerheidswetgeving en de gevolgen voor grenswerkers. In lijn met eerdere itemonderzoeken, zoals het dossier over het bouwkindergeld of de rapportage betreffende de groentrente, is onderzocht in hoeverre deze situatie in lijn is met Europees recht en in hoeverre dergelijke situaties in de toekomst vermeden kunnen worden. Dit dossier onderstreept de noodzaak van meer grensoverschrijdende samenwerking en communicatie tussen buurlanden bij de toepassing en interpretatie van nationale sociale zekerheidswetgeving en Europese sociale zekerheidswetgeving. Vanuit itemoogpunt is de belangrijkste aanbeveling geen nadelige gevolgen voor grensarbeiders in vergelijking met inwoners, zowel vanuit financieel als administratief oogpunt. My name is Susanne Sivonen. I'm a researcher at ITEM. My expertise and passion is cross-border healthcare. The provision of acute care is facing challenges due to an aging population, rising demand for emergency services, and a shortage of healthcare professionals. In response to these pressing issues, the Minister of Health has proposed a policy aiming at creating a future-proof organization for acute care in the Netherlands. It's noted that providing all forms of acute care across the entire Netherlands, particularly in border regions, may not be feasible. This has raised concerns about the proposal's impact on acute care availability in border regions. Concentration measures and closing emergency departments may lead to situations where patients have to travel long distances for acute health care. Could reaching these policy objectives on ensuring quality and accessibility of acute care be achieved in some border regions in collaboration with neighboring countries closer to the patient's home? Could we consider providing acute healthcare services with a 360-degree perspective that expands beyond the national borders? Can we draw valuable lessons from the COVID-19 pandemic, particularly in terms of care coordination, the experienced pressure on intensive care capacity, and value of cross-border cooperation? The dossier examines these questions and assesses what would be the impact of these policies on the prosperity of border regions. Hi, I'm Guy Dumoulin, Master's graduate at Maastricht University School of Business, and in a team of 4 other student researchers, I worked on a project for ITEM to analyze the cross-border public transport sector in the Euregion Rhine. Over 75,000 people living in Belgium and Germany work in border regions in the Netherlands, most of them traveling across the border every day, most of them traveling by car. Not necessarily out of choice, but simply because there are no good cross-border public transport alternatives. Previous research indicates that border regions will benefit tremendously from more efficient cross-border public transport, but that there are significant obstacles to be overcome. What exactly these obstacles are is less clear. Taking the Euregion Rhine, and specifically the local case of the Drie-Landen train, the train going between Aachen, Maastricht and Liège, we investigated what obstacles often come up in cross-border public transport projects. By talking to public transport users, companies and policymakers, we attempted to get a good overview of the problems generally facing such projects and their potential solutions. We found that cross-border public transport projects in the Euregion Rhine will benefit tremendously from an EU-wide standard framework for cross-border public transport, promote better coordination among stakeholders and streamline joint projects. Furthermore, enhanced transparency and communication between transport companies and passengers and harmonization of cross-border infrastructure development would have a positive impact. At this point in time, cross-border public transport projects receive both insufficient funding and attention from governmental organizations, upon which their success very much depends.